Daghang salamat, Governor Pimentel, sa imong pagpaila. Salamat sa imong imbitasyon na moani ako sa inyong anibersaryo sa probinsya. Busa, kaninyong tanan, malipayong anibersaryo Surigao del Sur. O congratulations sa inyong bagong Kapitolyo. O sa ato mga kaigsunan, si Governor, si Congressman Pichay, tanan inyong mga mayors, mga opisyales, mga VIPs na aniya diri sa entablado, salamat o sa mainit ninyong pagdawat kanamo. Congratulations sa kakugi sa pamunuan, sa pagpamuno ni Governor Pimentel o Congressman Pichay, aron moayo ang kinabuhi sa katawhan sa Surigao del Sur. Sa pasugdan sa atong administrasyon sa una, ni adtong 2001 pa, ni adtong 2000, apil ang Surigao del Sur sa 10 poorest provinces sa nasod. Apan karon dili na. Congratulations. Surigao del Sur mirrors the Philippines, which has built up a strong economy, which is helping us meet the challenges of the global surge in the price of food and fuel. The government is working hard to make sure that our country's food supplies remain stable and we put food on the table for every Filipino. The overall plan is outlined in 3 phases: ensure supply of rice, oversee proper distribution, and make sure to crack down on hoarders and rice bandits. To ensure the first strategy, the supply of rice, this includes interventions in 49 priority provinces, including Surigao del Sur. Ang Surigao del Sur, gitawag nga sunod nga food basket sa Mindanao. Lapad ang yuta nga katamnan, maayo ang klima, kanunay mo ulan, apan dili agian sa bagyo. Compared to other provinces also, your irrigation systems are more efficient and better utilized. Resources are readily available. Farmers have better access to information and are willing to try new technologies. Congratulations kanato ng mga manguma. However, Surigao del Sur still has municipalities and barangays having lower yield than the average. So we have to provide assistance to Surigao del Sur to boost the yield levels in your 21,000 hectares of irrigated areas. For instance, karong adlaw, naghatag kita og tag 500,000 pesos sa Karaskal o Carmen. Asa mga mayor dito? Kining mga tseke mo alang sa Mindanao Rural Development Program. Unta, gamiton sa produksyon sa bugas.
Kay appeal man sila sa rice granary sa Surigao del Sur. Intervention for Surigao del Sur will include our Fields program, FIELDS. F for fertilizers. Natag allocation sa 13.5 million pesos for 14,300 hectares dire sa Surigao del Sur. Unya, maghatag ang ato mga kauban sa DA sa mga manguuma ug kupon para sa mga fertilizer. Ang I for irrigation and infrastructure. For irrigation, natag allocation sa 32.75 million to rehabilitate 620 hectares and to restore 670 hectares. Gihatag nato karon on top of the irrigation, gihatag nato karon ang kunin mo na nga ito 5 billion pesos alang sa mga farm to market roads paadto sa Tago ug San Miguel nga appeal sa Kagawad. That's FI. Ang E sa fields is for extension, education, and equipment. 4.76 million has already been released to the province for extension in the form of R&D, trainings, and technology demonstrations. Sa edukasyon, nanghatag kita og mga scholarship vouchers sa mga batang pobre apan maayo ang ulo. Unta, mo enroll sila sa agriculture o mining engineering. Tungod kay ang Surigao del Sur, dunay dakong reserba sa minerals. We have suggested to the Surigao Sur State Polytechnic College to ride on the mining boom. Na ba mga taga Surigao State College diri? Okay, nako mensahe para kaninyo, nako suggestion. Ride on the mining boom and offer mining-related courses so that homegrown human capital stock that will feed manpower needs can be developed. One approach is for SSPSC to enter into a partnership with Mindanao State University, wherein wherein 2 years of pre-BS mining engineering can be taken here, a technician course under the VOCTEC ladderized scheme, which can later be credited if one will pursue the full degree in MSU. Because this consortium will be a two-way street. SSPSC can host MSU students who will do field work and mine site practicum. SSPSC should also expand its academic menu to include environmental sciences. Given your abundant forest and mangrove resources, which can serve as natural laboratories. Kay importante, siguruhon nato nga ang pagmina hindi makadaot sa inyong environment.